So today I'm here with you for another session of Crack OET with Tiju's experts. So today our expert is again Hema ma'am. So we'll be having some interaction with Hema ma'am to know more about speaking sessions and a speaking module. So I welcome Hema ma'am. Good morning ma'am. Yeah, good morning Abhiya. So this is yet another speaking session. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്രാക്ക് OET വിത്ത് ടിജൂസ് എക്സ്പേർട്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി, അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയാസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവുക, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ഓവറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ്. ടുഡേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ്, അതായത് എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയയും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ, അതായത് എക്സാം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയാസ് എല്ലാമാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങ് നമ്മളങ്ങ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. സോ അതൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ സെൽഫായിട്ട് അസസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ ലൈക്ക് ഞാൻ എന്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം, വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു കൺട്രോൾ, വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു ഇൻക്രീസ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ. Yes. So can we start? Okay, before that we'll wait a few seconds. Nammala participants onnu vannotte so that they'll be also having so much of doubts, so we'll wait for them. And so meanwhile ma'am, നമ്മൾ അന്ന് ക്രൈറ്റീരിയാസിനെ പറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയാസ്, അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് സ്കോറിങ് വരുന്നത്, എന്താണ് കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻ ഷോർട്ട് ആക്കി ഒന്ന് പറയാം, പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടം വരെ എന്താണെന്നൊരു ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ മാമിന്? ഓക്കെ, നമുക്ക് രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ, വിച്ച് ഈസ് ഫോക്കസിങ് മോർ ഓൺ യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ലാംഗ്വേജ്. നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ, വിച്ച് ഈസ് ഫോക്കസിങ് മോർ ഓൺ യുവർ പ്രൊഫഷണലിസം. നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലി എങ്ങനെയാണ് അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവരോട് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയാസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എല്ലാം ഇൻ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മളന്ന് പോയ എല്ലാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുഡ് മോർണിംഗ്സും വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഐശ്വര്യ. Good morning Jijin. Good morning Jomol. Good morning everyone. So if you have any concerns, you can please comment it, and we'll be asking ma'am the same question and she'll be clearing all your doubts. So if you're having any concerns, you can comment it down. All right? Okay, so I think we can start with the first criteria. Yes ma'am. Okay, so the first criteria എന്ന് പറയുന്നതാണ് linguistic criteria. Okay, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയയിലെ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ അബിയ? ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയയിലെ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഇന്റലിജിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. യെസ്, ഇന്റലിജിബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഓൾ ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഇന്റലിജിബിലിറ്റി. ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും. നമ്മളെല്ലാ കണ്ടീഷനും ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് എക്സ്പേർട്സ് അല്ല. ഈവൻ എനിക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആർക്കാണെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവും. ഓക്കെ, വി ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ന്യൂസ് ടുഡേ. Vinod, good morning ma'am. I hope you remember my name. Yes Vinod, I do. I got 317 OET speaking, especially Hema ma'am. Thank you so much. Vinod, that means a lot. Congratulations Vinod. Yes, congratulations. And start your preparations for the further exams. ബാക്കിയുള്ളതിലെല്ലാം നല്ല സ്കോർ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Anyways, congratulations. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്രൈറ്റീരിയാസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് പറ്റുന്നതാണ് ഈ ED ഫോർമാറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു രീതി, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഓക്കെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം പറയുന്ന രീതികൾ, നമ്മൾ ഈ ലിസണിങ്ങിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ആക്സെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ED എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ അവരങ്ങനെ എടുത്ത് പുഷ് ചെയ്ത് പറയില്ല. പക്ഷെ നമ്മളാണ് ഈ EDനെ എടുത്ത് പുഷ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ചില എറേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് വരുന്ന ചില മിസ്റ്റേക്സ് ആണല്ലോ, പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരുന്നു അവിടെ പറയാം, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വരുന്ന ടെൻഷൻ, ഇതിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ, നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്കത് കണ്ടു. പക്ഷേ അല്ലാണ്ട് മാക്സിമം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എറേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻറ്റോനേഷൻ. ഇൻറ്റോനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മുടെ വോയിസ് മോഡുലേഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളല്ലേ, അതെ, ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നടക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, 3 minutes അല്ലെങ്കിൽ 4 minutes നമ്മുടെ വാം അപ്പ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 3 minutes ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരും. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ നാസയിലേക്ക് റോക്കറ്റ് വിടുന്ന അത്ര ലെവൽ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനും പ്ലാനിങ്ങും ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇതിങ്ങനെ പോകണം, ഇതിങ്ങനെ പറയണം, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഇൻറ്റോനേഷൻ വിട്ടുപോകും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം, എവിടെയുള്ള ഒരിടത്ത് പാളിപ്പോയാലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റോനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റോനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വോയിസ് റെക്കോർഡ് ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ടോണിൽ വേണം. ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ഇപ്പം ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ് അബിയ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷവതിയാണ് എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ജസ്റ്റ് പേരിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു. പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ ഹാപ്പി ആണോ അല്ലയോ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ടോണിൽ വേണം. അപ്പൊ അതാണ് ഇൻറ്റോനേഷൻ. നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് അതേസമയം ടെൻഷൻ വന്നാൽ ഇത് ഫുൾ കുളമാകുകയും ചെയ്യും. സോ നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ 2 കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ആക്സെൻറ്റ്. നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള, നമ്മൾ പൊതുവെ പോഡ്കാസ്റ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയൻ ആക്സെൻറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെൻറ്റ് ആണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെൻറ്റ് വെച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സെൻറ്റ് എന്നുള്ള. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. അനദർ തിങ് ഇസ് വിച്ച് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നമ്മുടെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഓഡിബിൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പയ്യെ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. പല സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് മാംക്ക് എന്താണ് മാം ടെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോയത്. ഞാൻ പൊതുവേ ഇങ്ങനെയല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, ഇച്ചിരി കൂടെ ലൗഡ് വോയിസ് ആണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് സ്പീക്കിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ സൗണ്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് ഭയങ്കര കൺസേൺ വരും. സോ അത് നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിനെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. കാരണം നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓഡിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ കോൺവെർസേഷനെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതെ, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ലേ, അല്ലെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തല കുമ്പിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പയ്യെ സൗണ്ട് മാറത്തോളം, സൗണ്ട് ഇച്ചിരി ലോ ആയി വരും. നമ്മൾ എൻഡിങ്ങിൽ പറയുന്നതൊന്നും ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. Okay, Amrita ma'am, please as much as possible try speaking in English. I don't understand Malayalam. Okay, Amrita. At the end of each criteria, I'll just concise it. Okay. So the first one is intelligibility, which is a criteria which is focusing on your pronunciation. The pronunciation difficulties which you have in explaining a disease condition is totally fine. Because you will be explaining that condition only once or twice in your cart, which is okay. But other than that, the common words should be pronounced correctly. The next one is your intonation, which means the voice modulation, which means the variations that you can bring in your tone whenever you're expressing things. I'm so happy to hear that. I'm so sorry to learn that. So when you're expressing these things, the voice modulation is really necessary. And the next one, another thing is the accent. We prefer British accent for our exams. Exams in നമ്മൾ British accent ആണ് prefer ചെയ്യുന്നത്. And you need to be very audible as this is a voice recorded test and we are not sure whether our voice will be exactly recorded. Some words may not be audible. So you can check on all these things. So is the first sub criteria clear for everyone? ഈ ഒരു സബ് ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. I think it was much easier than before. Like they'll be able to understand what exactly the intelligibility criteria means. Okay. If it is clear, you can comment down so that we can move on to the next one. I hope it is getting clear, Amrita.
Okay, yes, it is clear. So now I think we can move on to the next one. So what is the next criteria? So the next criteria is fluency. Yes. So fluency എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. That is the humming. Oh, okay. Humming is something which most of the people have. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് humming. ഈ സാധനം, this is what we call as humming. So can we use humming or not? This is the major question that most of the students have. Yes. Humming use ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, humming accepted ആണോ? So the answer is humming is accepted in the beginning of an answer. ഒരു question ചോദിച്ചു and you're going to answer that. In such a part, this humming is accepted. Oh, all right. But what we need to avoid is frequent humming. Okay. I can understand. This is frequent humming. And long humming. This thing is long humming. These things we need to avoid. This is the first thing. All right. Long ആയിട്ട് വരുന്ന ഹമ്മിങ്ങുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ വാക്കിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കയറി വരുന്ന ഹമ്മിങ്ങുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay. So what about the pause? Yes, that is the next thing. Yeah. Pause എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 or 2 second pause is accepted. 1-2 സെക്കൻഡ് നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. But we need to avoid frequent and long pauses. You had stopped the conversation in between to read the task. ടാസ്ക് ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കോൺവെർസേഷനൊക്കെ നിർത്തി വെച്ച് ഞാൻ ടാസ്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്ന രീതികൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. So I've recently seen some of the students are doing the same thing, that they are reading the task in between the speaking, and that is completely wrong, right? Yes. നമ്മൾ 3 minutes, you are already given 3 minutes time to read the task. So in between the conversation, even if you want to read it in your mind. മനസ്സിൽ വായിക്കുക. ഒരിക്കലും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യരുത്, ആള് let me introduce you, ഇങ്ങനെ വായിക്കരുത്. Okay. This needs to be avoided. All right. Okay. So നമ്മുടെ പോസസിൻ്റെ കാര്യം, ഫ്രീക്വൻറ്റ് പോസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, ലോങ് പോസസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അവോയ്ഡ് റീഡിങ് ഫ്രം ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, റീഡിങ് ദ ടാസ്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഓക്കെ. യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്, മനസ്സിലൊന്ന് വായിക്കുക, ഓർ യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് റീഡ് ലൗഡ്ലി ഫോർ ദം ടു ഹിയർ, ഫോർ ദ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ റീഡിംഗ് ദ ടാസ്ക്. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. Okay. So these are the 2 things which is really important. And another one is your speed, the way you speak or the way you have the tone. നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ പോവാതിരിക്കുക, ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ കയറി പറയുന്നത് അതൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ സ്പീഡ് കുറച്ചൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഇൻറ്റോനേറ്റ് വെൽ, നന്നായിട്ട് ഇൻറ്റോനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ഇൻ എൻ ഓവർ സ്പീഡ് യു വോണ്ട് ഇൻവോൾവ് ദ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ഇൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ. എല്ലാം ഓക്കെ, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, എല്ലാം ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട, ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. സോ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് ബെറ്റർ. Okay. So regarding the speed, you can regulate the speed so that you can intonate well, and you will be getting some time to think when you are presenting each task. And it will also help to നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇൻറ്റോനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് ഒക്കെ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദോസ്. Okay. So these are the things which you need to remember. And the last part is avoid repeating words or sentences. Ma'am, is it compulsory to complete the task? Okay, is it compulsory? Yes, it is compulsory. Yeah. But if you are getting 8 to 9 tasks, you won't be able to complete that much. So you can just focus on the important task and complete that first. All right. And you can answer to the interlocutor's questions. By that you can do up to an extent to what you can. എത്രത്തോളം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നോ അതിനനുസരിച്ച്. ബട്ട് ടാസ്ക് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ കേസസിലും പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ചില കേസസിൽ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആകാണ്ടും പോകും. കാരണം 8 ടാസ്ക് 9 ടാസ്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷനും കൂടെ വരുമ്പോൾ യു മേ ഓൺലി ബി ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് at least 6 of them. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഫൈൻ. 6 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അവർ ചോദിച്ചതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നേഴ്സ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. അത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത്.
Okay. And the last part of this is avoid repeating words or sentences like and, so, okay, hence, but. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ because I mean it is not like you don't have to use it. You can use these, but avoid like dragging the word. All right. ഭയങ്കരമായിട്ട് because ഇത്രയൊക്കെ വലിച്ചു നീട്ടലുണ്ടോ ആ വാക്കിന്? ഇല്ല നമുക്കില്ല. because നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയമാണത്. ആ വാക്ക് തീരുന്നതിനുള്ളിൽ എനിക്ക് അടുത്ത സെന്റൻസ് കിട്ടണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഡോണ്ട് ഡ്രാഗ് ദ വേർഡ് ടു മച്ച് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദോസ് വേർഡ്സ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സിനോണിംസ്, യു ക്യാൻ യൂസ് ദ അതർ വേർഡ്സ് or all the alternatives, you can go for it. അപ്പം റിപ്പീറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അത് വേർഡ് ആണെങ്കിലും സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, all right. Next one. So the next one is appropriateness of language. So what does that mean? Okay, the first one is the language. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് we do have some commanding words which we need to avoid in OET speaking, not in the warm-up session, in the role play. Role playയിൽ avoid ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് words. I can see a lot of the students who had joined in our previous live sessions. So can you please comment down what all are the commanding words in OET speaking? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ commanding words? എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യരുത് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞാലും മാം അത് വന്നു പോകുന്നു, അറിയാതെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വീട് പോകുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചിലവർ. സോ ദീസ് കമാൻഡിങ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് പറയരുതെന്ന് വിചാരിക്കും, അവസാനം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള അവസ്ഥയെ അറിയാണ്ട് it may happen. Must. Yes, Deepa, that's right. Must is one word that you need to avoid. Rachna, you are right. Should, must, have to. Yes. Jessie, you are also right. You should not. Yes. Should, must, need. It is not need. You need to is to be avoided. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമാൻഡിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് should, must, have to and need to. ഇത്രയുമാണ് which we need to avoid in our OET റോൾ പ്ലേ. ഈ 4 വാക്കുകളാണ് റോൾ പ്ലേക്കകത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം കമാൻഡിങ് വേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എനി ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പ്രിഫർ ക്യാൻ. അത് കമാൻഡിങ് വേർഡ്സ് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരോട് പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കില്ല. അവർക്ക് ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും, ക്യാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരെ ഷൂ വരെ എത്തി ക്യാൻ എത്തും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന എറേഴ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കമാൻഡിങ്. കമാൻഡിങ് അല്ല. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ മെഡിക്കേഷൻ ഇഫ് യു പ്രിഫർ, യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. നോട്ട് കമ്പൽസറി, വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊഫഷണലിസം. ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഗുഡ് പ്രൊഫഷണലിസം മീൻസ് യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഹായ് ആൻഡ് ഹലോ ഇൻ യുവർ കോൺവെർസേഷൻ. ഹായും ഹലോയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വെനെവർ യു ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് തിങ്സ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ എ വെരി സിമ്പിൾ മാനർ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കുക. കണ്ടീഷൻ്റെ ആയാലും സർജറിയുടെ ആണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഇസ് making sure that the explanation is clear for the other person. മറ്റൊരാൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റണം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ തിങ്സ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടോൺ. ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദ സെയിം തിങ് വിച്ച് വി മെൻഷൻഡ്, വിച്ച് യു നീഡ് ടു ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് യുവർ ടോൺ. നോട്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് യു ഹാഡ് എ ഗുഡ് ഇൻറ്റോണേഷൻ, gradually it dropped, and at the end you are still having the intonation, which is not consistent. So you need to avoid that. And the last one is avoid self corrections. For example, you are telling a sentence like, it is really important for you to. At that point you realize that okay, we are speaking to the bystander, so we are changing that sentence. Sorry, it is really important for your father to do this. This is a self correction.
which means we realized that it is a mistake, so we are correcting it by ourselves. നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന്, അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തു. ഇഫ് യു ആർ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, യു ക്യാൻ കറക്റ്റ് ദാറ്റ്. നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, വലിയ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത്, ഐ ഷുഡൻറ്റ് ഹാവ് സെഡ് ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കറക്റ്റ് ദാറ്റ്. ബട്ട് ഡോണ്ട് കറക്റ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് യു സ്പീക്ക്. എല്ലാ സെൻറ്റൻസും പോയിട്ട് അപ്പം പോയി മിനിറ്റിന് പോയിട്ട് സെൽഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? സോ മാം, ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ, ഈ L1 ആക്സെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാംഗ്വേജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ? യെസ്. ഓക്കെ, സോ അത് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക്? ആ ഒരു L1 ആക്സെൻറ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളെല്ലാം മലയാളികളാണ്, സോ അതെങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും? പലർക്കും ഉള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ്, അല്ലെ ഡൗട്ടാണ്, മാം എങ്ങനെ എൻ്റെ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത്. സോ അതെന്തോ ചെയ്താലാണ്? യു ക്യാൻ പ്രിഫർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്, ലൈക്ക് യു ക്യാൻ വാച്ച് മൂവീസ്, ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ്, നോട്ട് മലയാളം. മലയാളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സെന്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. നാളെ തൊട്ട് എല്ലാവരും പോയി മലയാളം മൂവീസ് കാണാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞു, നോട്ട് മലയാളം മൂവീസ്. യു ക്യാൻ സ്വിച്ച് ടു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ്. യു ക്യാൻ ഓൺ ദ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഇഫ് യു വാണ്ട്, ജസ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദേ ആർ സ്പീക്കിംഗ്. യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ മൂവി ലവർ, ഒട്ടും മൂവി ഇപ്പം നമ്മൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവരും മൂവീസ് കാണുന്നവരല്ല, മേ ബി സം ഓഫ് ദം വോണ്ട് ഹാവ് ടൈം, അപ്പം അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം, യു ക്യാൻ ലിസൺ ടു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് സം ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഷോസ്. വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർപോഡ് വെക്കുക, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മൾ പാത്രമൊക്കെ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ അതിങ്ങനെ കഴുകുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, വാട്ട് ദേ ആർ സ്പീക്കിംഗ്, ആം ഐ ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട് ദേ ആർ സേയിങ്, എനിക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. യു ക്യാൻ ഡു ദീസ്. യു ക്യാൻ, ഇഫ് യു ആർ എ ഗുഡ് reader, if you love to read books, you can read different journals. Okay, you can listen to motivational speeches, you can read, you can do all these things which will help you to improve your accent. All right. And try to speak like them. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുക, അവരുടെ പോഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അവരുടേത്, കുറച്ചുകൂടെ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പോളിഷ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. ആൻഡ് നമുക്കത് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ദഹിക്കത്തില്ല അങ്ങോട്ട്. we may not be able to speak just like them, but we can definitely try for that, and gradually you will be able to speak like that. അപ്പോൾ പയ്യെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ the main thing is a good exposure to the language in any ways, ഏത് രീതിയിലും what you're interested into. ഇപ്പം I love watching movies, but I'm not a good reader. എനിക്ക് വായിക്കുന്ന അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. എനിക്കും ഓക്കെ, അപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് എനിക്കത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. സോ വാട്ട് ഐ പ്രിഫർ ഇസ് വാച്ചിങ് മൂവീസ് വുഡ് ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. സോ വെൻ എവർ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് എ ഡയലോഗ്, ഐ വുഡ് റീഡ് ദി സബ് ടൈറ്റിൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ഐ ഓഫ് ദി സബ് ടൈറ്റിൽസ് ജസ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദേ ആർ സെയിങ്. ഞാൻ ഒന്ന് സബ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. ചിലത് ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാനും സമ്മതിക്കും, കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ബട്ട് നമ്മളൊന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം, സ്റ്റെഫി ഒരു കൺസേൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ടൈമർ കാണാൻ പറ്റുമോ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന്, സോ ദാറ്റ് ഇനിയും ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമ്മറൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് സ്റ്റെഫി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സ്റ്റെഫി, ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ interlocutor who's going to be with you during that time. Some interlocutors prefer to show you the timer. Some interlocutors just give you signals like, okay, you have 1 minute left. They'll give you signals. And some people will just stop you exactly at 5 minutes. Okay. So it depends on the person whom you're getting. Some people, when you are planning to summarize or when you're going to summarize, they'll just ask you, okay, time is up. So they will do various options. But it is better not to see the timer. Yeah. Because they will be showing from 20 minutes to the reverse option. 20, 19, 18 ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ടൈം കാണിക്കുന്നത്. സോ ദേ ഓൺലി നോ ഹൗ മച്ച് വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദേ ആസ്ക്ഡ്, ഹൗ ലോങ് ഡിഡ് ദേ ടേക്ക്. വി ഡോണ്ട് നോ. വെൻ ദേ ഷോ us the time, we will not be sure like how many minutes do I have left. Okay, I hope it is clear, Steffi. Now we are moving on to the last criteria. Yes, that is resources of grammar and expression. Okay, from that what do you feel?
നമ്മളുടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് അതൊക്കെ തന്നെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? Resources of grammar and expression. Grammatical errors. Avoid lot of grammatical errors. Minor errors are accepted to a point or to an extent. ചെറിയ ചെറിയ errors ഒക്കെ വരുമ്പം നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഡോണ്ട് മേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ തോന്നരുത്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് യൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫോർമൽ വൊക്കാബുലറീസ്. Which means there are common words which we use like important, explain. So you can use the synonyms of these words. Okay, so this is all about the first criteria, that is linguistic criteria. All right. Is this criteria clear for everyone? Ellarku idu clear aano? I hope everyone is clear with the criteria. Yes. You really need to know about these, then only you will be able to understand what all are the mistakes that we are making. എന്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഞാൻ, എവിടാണ് ഇനി എനിക്ക് വേറെ, ഐ നീഡ് ടു ഫോക്കസ് മോർ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതെല്ലാം നോക്കണം. Yes. Initially, when I was a student, OET student, criteria എല്ലാം മാം നമ്മൾ ഓറിയന്റേഷനിൽ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ മലയാളീസ്, വി ഡു ഹാവ് ദ tendency to speak as it is, and we എന്താ നമ്മൾ അത്ര ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ നമ്മളുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്താണ് ലിറ്ററലി ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസ് മാംസ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് സ്കോർസ് തരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. ദെൻ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് നമ്മൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്രൈറ്റീരിയാസ് നമ്മൾ പറയാനും ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. അൺടിൽ ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് it's just English. We can speak anywhere, anything, everywhere, anything. എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ആയിരുന്നു. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ മോക്ക് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ മോക്ക് എക്സാമിനും ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയാസ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പം then I just realized that okay, ഇനിയും ക്രൈറ്റീരിയാസിൽ പോയില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കോർസ് കിട്ടില്ല, സ്കോർ പോകും എന്ന് മനസ്സിലായി. സോ I think these criteria would be beneficial. നമ്മളുടെ മോക്കിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് മാംസ് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനും അത് വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ മാം? Yes. How they need to improve, on what they need to improve. If their organization is good, they don't have to focus on that part anymore. Yes. But they have to focus on other things which the tutors had put. Okay, you need to focus more on your intonation or your pronunciation. You do have minor errors. You're self-correcting in between. So you can focus on all these things. And if you're joining in Tiju's Academy, you will be getting mock sessions on every week. എല്ലാ ആഴ്ചയും നമുക്കിവിടെ മോക്ക് സെഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അസസ് യുവർ സെൽഫ് വീക്ക്ലി. വിത്തിൻ 2 or 3 months യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ അബൌട്ട് യുവർ ഈച്ച് മൊഡ്യൂൾ. ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് എനിക്ക് ടഫ്, ഏത് വന്നാലും എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, ഏത് വന്നാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇതുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു. സോ ടിജൂസ് അക്കാഡമിയിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണോ, അതോ നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ആസ് പെർ ദ OET എക്സാമിനേഷൻ ആണോ നമ്മൾ? ആസ് പെർ ദ OET എക്സാംസ് ആണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഈ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഓക്കെ, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓർ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ യു or the tension. Karanam, there are a lot of students who will be doing extremely well in the normal days. When it comes to the mock day, just because of the stress, they will be losing the whole thing. Yes, I've seen many students like that. Yes. So that's what happened. So if you are attending these mock sessions, mockകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will be able to reduce that fear. ആ fear ഒന്ന് കുറയാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. No matter the material is tough or not, just consider it as an experience. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് അതെടുത്ത് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. Okay. 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 Yes. So we can move on to the next criteria, that is clinical communication criteria. Yes. So ma'am, first criteria എന്ന് പറയുന്നത് relationship building എന്ന് പറയുന്നതാണ്. So what about that? Okay, one thing I need to tell you is linguistic criteria പോലെ തന്നെയുള്ള അടുത്ത ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നമ്മുടെ clinical communication criteria. Okay? So adile sub criteria ആണ് relationship building. The first part is focusing on the IPR, that is interpersonal relationship. എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് യു ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ യുവർ കോൺവെർസേഷൻ, എത്രത്തോളം നമ്മൾ അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഹൗ നാച്ചുറലി യു സ്റ്റാർട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ക്യാൻ ഗീവ് യു എ കോൺവെർസേഷൻ ലൈക്ക്
Okay, a person is visiting to the emergency department with severe bleeding from their hand, forehead, neck area and all. So we can ask the patient like, okay, how may I help you today? You can use this. Okay. And you can say, I can see that you are losing a lot of blood. Can you tell me what happened? You can use this also. Okay. So which one would be more realistic? You will be getting marks as per that. The second one would be more realistic. Yeah. Yes. So which one you are using, it would be better. And how well you are expressing sympathy, empathy and respect towards others. Oh, okay. Like when the patient is telling you, okay, nurse, I'm feeling much better after the surgery. So when they are saying this, then this part, the other person is expecting that, okay, the nurse will be happy or the nurse will be sad. They need some kind of an expression from our side. So how well you can express your feelings. So this is the first one, relationship building. All right. So the next one is indicators of understanding and incorporative the patient's perspective. So it's a very long thing to read and say, but what exactly does that mean? Don't be surprised about the length of the criteria. There is nothing much in it. There is only one thing, how well you can involve this interlocutor in the conversation. Oh, okay. That's it. All right. Nothing more. എത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്റർലോക്യൂട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇപ്പം മോസ്റ്റ്ലി സം ഇന്റർലോക്യൂട്ടേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി വെരി ഇൻവോൾവിങ് ഇൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ. സം പീപ്പിൾ, you don't have to even ask them a question, they will answer. Spontaneously they will answer. ഇനി ചില ഇന്റർലോക്യൂട്ടേഴ്സ് അത്ര ഇൻവോൾവിങ് ആയിരിക്കത്തില്ല, ചിലവർ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവോൾവിങ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളെ ഇത് ലെവലാണ് നമുക്കറിയില്ല. വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഹൗ വെൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, യു ക്യാൻ take initiatives. Okay, let me explain to you regarding this. All right. You can use several options. So how well you can show this patient's involvement in our conversation. All right. So this is what we are focusing on. Okay. Yes. So I think these two criteria are clear for everyone. Ee sub criteria ellarkum clear aano? I hope Amrita is still here. I hope you are understanding. Able to understand, yeah. Yes. Okay. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Yes. Next is, what is the third criteria? Ma'am, the third criteria is providing structure. Yeah. Yes, providing structure, which means our organization. Yes. How well you are organizing what we are saying. Based on the relevance, എത്രത്തോളം റെലവൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു. This is what we are going to focus. Okay. Are we speaking as per the importance of this information for the patient? Okay. Or are we just simply going on with the points one by one? Okay. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കും. So the interlocutor ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് ടാസ്കിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ താഴെ കിടക്കുന്നതായിരിക്കാം ആദ്യം എടുത്ത് സംസാരിച്ച്. So we need to speak according to what the interlocutor is saying, right? Yes. Okay. We need to make sure that, okay, this point is important, this point is not that relevant, we need to have an idea. Okay. Find out how the patient is feeling and if they have any questions about asthma. Ma'am, ingane question and vannal, should we divide this or ask together? Please clarify. Okay, first part is, it is better that you divide these into two. Yes. First, you can ask them how the patient is feeling. Are you experiencing any difficulties? Are you complying well with the medications? And after that, you can ask, do you have any questions about your condition or your asthma? Yeah. It's better to split it. Okay. I hope it is clear, Steffi. Okay, coming back to this. നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? Providing structure. Structure. അപ്പം whenever you are giving an explanation, ensure that this point is very important in this card. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. ചില ടാസ്കുകളെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പറയാം, ഇപ്പം ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ലാസ്റ്റ് വേണേൽ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്. ഓക്കെ. Okay, ma'am. Ini second last one. Yes. The other one is information gathering.
Information gathering means information collection. Simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ information collection. How well you can gather information with non-judgmental questions. And how well you listen to others. മറ്റുള്ളവരോട് എത്ര നന്നായി നമ്മൾ listen ചെയ്യുന്നു. How well they are answering, or are they answering our question, or are they sitting silent ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണോ അതോ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുകയാണോ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഇസ് ആസ്ക് ഓൺലി റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമ്മൾ ഇപ്പം ഓക്കെ വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വെരി ഷോർട്ട് കാർഡ് യു വിൽ ഓൾവേസ് ഫീൽ ഓക്കെ ഐ നീഡ് ടു മാനേജ് ദ ടൈം സംഹൗ. എങ്ങനെയെന്നറിയത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും എങ്ങനെയും. സോ യു വിൽ ബി ആസ്കിങ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺനെസസറി. അറ്റ് സം പോയിന്റ് at any point if the interlocutor asks you, why is it necessary to ask me about this? You will be totally blank. You won't have any answer for this. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാ നഴ്സ് എന്നോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ റെലവൻസ് എന്താ ഇതിന്റെ, ശരിക്കും എന്തിനാ നഴ്സ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ because technically we are not expecting such a question from their side. അവരുടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയും ഇതിനൊരു റെലവൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ആസ്ക് ഓൺലി റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഗ്യാദർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ വെരി വെൽ. നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ്. From that word itself you can understand the information you are giving to the interlocutor. I think information giving is okay for most of the students. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വാരി വെതറിയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. നമ്മളൊന്നിനും കുറയ്ക്കത്തില്ല, നമ്മളെല്ലാം വാരി അങ്ങ് കൊടുക്കും. ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതിങ്ങനെ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വാരി വെതറി കൊടുക്കും. ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിലാണ് വേർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് എ ഡിഫിക്കൽട്ടി. അവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് വരാറുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് സെറ്റിങ്ങിൽ ഇപ്പം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര്, ഏജ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്, പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നേക്കുവാണ്, എല്ലാ സെറ്റിങ്ങും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടാകും. പേഷ്യന്റിനെ പറ്റി ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാകും. ആൻഡ് ദ കേസ് വിൽ ബി എ unknown case. So in that case പലരും പറയാറുണ്ട്, ഓൾറെഡി നെയിം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓൾറെഡി ഏജ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, സോ ഈസ് ദർ എനി നെസസറി ടു ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ദ നെയിം ഇസ് ഗിവൻ. സോ അത് അവിടെ എന്താണ് മാം പറയാനുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, whenever you are getting a name in a role play card, it doesn't mean it is a known case. Or it is an unknown case. ഇത് known ആണ്, ഇത് unknown ആണ്. We cannot be sure about it. By reading the whole nurse part makes sense. എന്നാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ whether it is a known or an unknown case. If it is a known case, you can do is can I address you or can I address the patient as Jacob during the role play? ഞാൻ ജേക്കബ് എന്ന് നിങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താൽ ഓക്കെ അല്ലേ? ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ വെദർ ദിസ് നെയിം ഇസ് ഗിവൻ ഇൻ ദിസ് ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ സൈഡ്. ഇന്റർലോക്യൂട്ടറിന്റെ കാർഡിൽ ഇങ്ങനെ പേരുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് എ കൺഫർമേഷൻ ഫ്രം ദം. അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് നമ്മൾ വരുത്തുവാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് an unknown case, you don't have to ask anything, but the interlocutor may or may not tell this name. ചിലപ്പോൾ പറയും, ചിലപ്പോൾ പറയാതെയും, അവരുടെ സ്വന്തം പേരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ പറയുക. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. വാട്ട് എവർ ദേ ആർ മെൻഷനിങ് ഇൻ ദാറ്റ് റോൾ പ്ലേ, യു ക്യാൻ അഡ്രസ് ദം വിത്ത് ദാറ്റ്. ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ദ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, സം ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി മൈറ്റ് ബി ദെയർ ഇൻ ദ സെറ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അവർ ചില സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് ആൽക്കഹോളിസം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ആൽക്കഹോളിക് ആണ് എന്നുള്ളത്. സോ ചിലപ്പം ഓൾറെഡി അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പേഷ്യൻ്റ് ആൽക്കഹോളിക് ആണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ആസ്ക്. ചോദിച്ചിട്ട് അവർ ക്ലാരിറ്റി തന്നതിന് ശേഷം നമ്മളത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. ഓക്കെ മാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ ചോദിക്കണ്ട. സോ വേർ വിൽ ബി ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്? അതെ, കോൺവെർസേഷനിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് എവിടാ? എല്ലാം നമ്മൾ കേസ് നോട്ടിൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാതറിങ് വരുന്നേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു ഗ്യാദർ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ give an explanation. Yes. Give all the reassurances and all. All right. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓവറോൾ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊവൈഡ് റീഅഷ്വറൻസസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ?
സോ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്ങിനകത്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ഈസ് ക്ലിയർ വിത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്രൈറ്റീരിയാസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. OPDയിൽ വന്ന കേസ് ഡോക്ടർ ഡയഗ്നോസ്റ്റ് ചെയ്ത കേസാണ്, കൺഫർമേഷൻ കേസാണ്. നോൺ കേസാണോ അൺനോൺ കേസാണോ? ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡോക്ടർ ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ബട്ട് ഔട്ട് പേഷ്യൻസിൽ വരുന്ന കേസസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി കൺസിഡേർഡ് ആസ് അൺനോൺ. Even if you consider it as a known case, the conversation starting is going to be the same. For my confirmation purpose, can you please tell me your name and age? Let me check. After that, you are going to say, okay, you are here for advices regarding this. Am I right? Even if it is the confirmation എന്നുള്ളത് ക്ലിയർലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. സോ ബേസിക്കലി അതൊരു അൺനോണിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോണിലേക്ക് വരുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ആവും അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ദേ മേ ഫീൽ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ യുവർ കാർട്ട്. നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിലാകെ ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പാർട്ട് സെയിം ആണ്, ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പോവുക. It's not going to make a difference. Yeah, Steffi ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്ന ഒരു കേസ്, ദ നേഴ്സ് ഈസ് അറ്റൻഡിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് നൗ, മേ ബി അത് മോർണിംഗ് ആയിരിക്കാം. സോ ഈസ് ഇറ്റ് എ നോൺ ഓർ അൺനോൺ കേസ്? ഇറ്റ്സ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കേസാണ് വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് വന്നു, ഇപ്പം പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് ആൻ ആസ്മ അറ്റാക്ക് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ്. സോ നൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേബിൾ. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു വിസിറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു എൻക്വയർ ദയർ ഡീറ്റെയിൽസ്, എങ്ങനെയുണ്ട്, ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന കേസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്. ഓക്കെ. പിന്നെ എനിക്ക് കൺഫേം പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണെന്ന്. കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, I hope it is clear. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ that you would like to ask? Is anybody having any concerns? Please comment down so that ma'am will discuss regarding that. Yes. So if you are having any concerns, please feel free to ask. നമ്മളെ മാം ചുമ്മാതെ വാരിക്കോരി അഡ്വൈസസ് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇനി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്? ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഓർത്ത് വെക്കുക. ജസ്റ്റ് കീപ്പ് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ തിങ്സ് ഐ നീഡ് ടു റിമെമ്പർ. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ആൻഡ് when you are getting time, try to record your conversation so you will be able to assess yourself. ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ ഏകദേശം ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹമ്മിങ് എങ്ങനെ, ലോങ് ആണോ, ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണോ, എന്താണ്, പോസ് ഉണ്ടോ, സെൽഫ് കറക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അസസ് യുവർ സെൽഫ്. യു ഡോണ്ട് നീഡ് എനി അസിസ്റ്റൻസ്. ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. കാരണം മെനി പീപ്പിൾ ഡസൻ ലൈക്ക് നമ്മളങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ കുറ്റമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഹേർട്ടാവുന്ന രീതിയിലാവും. അപ്പം നമ്മൾ പറയാം, അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അസസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി കംഫർട്ടബിൾ. നമ്മൾ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരിത് എന്നറിഞ്ഞാൽ. അതെ, ഡെയിലി ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസ് വെച്ച് നമ്മളുടെ സ്പീക്കിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് വുഡ് ബി നമുക്ക് ഒത്തിരി ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ മാം? യെസ്. ഓക്കെ, സോ I hope this session was really helpful for everyone. Please do keep these criteria all in mind. Thank you, ma'am. It helped me a lot to improve my speaking. Good to hear that, Blessy. Okay, so practice with keeping all these criteria in mind. And if you have any other doubts, you can comment down after the session. So can we wind up the session, Abhiya? Yes, ma'am. Yes. We can wind up for today's. So thank you all for participating, and thank you all for asking the concerns and all the doubts you had. And we hope this session was really helpful to everyone who is there, and it would be beneficial for all the students who are preparing for your exams. 24th in exam undu, so in 1 week, I mean 1 week, almost yes 1 week undu. So ഡ്യൂറിങ് ദീസ് ടൈമിങ്സ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ബേസിസിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ ദർ ഈസ് ടൈം. യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ തിങ്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്. ആൻഡ് നമ്മൾക്ക് വിത്തിൻ ദീസ് 1 വീക്ക് നമുക്ക് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ മാം? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഐ ഹോപ്പ് മാം ബ്ലെസ്സി ചോദിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എപ്പോഴാണെന്ന്. ഷീ ഈസ് ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.
Very soon. Okay, yeah. So, ma'am will be here to give all the informations regarding everything. So, please keep on watching all the videos, and thank you everyone for your participation. Thank you all. Thank you everyone for joining the session.